the disease beginning as the streptococcal tonsillitis with the pharyngitis. الكونديشن occur and أنا يعني أريد بس راح نذكرها بشكل سريع، ولكن اللي يهمني بالمحاضرة بس ال oral presentation. يعني ممكن 3 سلايدات clinical presentations هو systemic disease السكارلت فيفر، ولكن اكو تشوفون انه واحدة من ال oral presentation مالته strawberry tongue. فهذا اللي مقدمة هي عبارة عن الديفينيشن او حتى الكلينيكال برزنتيشن كله عبارة عن definition، بس اللي اريده هو الاورال مانيفستيشن، يعني ما اريد البقية. هذا بالنسبة للبكتيريال انفكشنز، لان كلها هي عبارة عن systemic disease caused by the bacteria، ولكن فيها oral manifestations. اللي يهمني انه الاورال manifestation لا اكثر ولا اقل. الكونديشن occur in the susceptible patient who do not having anti-toxin antibiotics. يعني هذا اللي ما ماخذ vaccine anti-toxin antibiotics who do not having anti-toxin antibiotic incubation period. هذا قلنا كل عبارة عن bacterial infection caused by the hemolytic B and A hemolytic streptococci bacteria. The incubation period ranging from 1 to 7 days, and its significant clinical findings including fever and exanthemia. Bacterial infections بها prodromal signs هذا الفيفرز والكيليز والفاتيك وهذني كل التوكسيسيتي يصير بالجسم، وإلها clinical presentations manifestations. The scarlet fever is most commonly in the children from the age of 3 to 20 years. Enanthemia of the oral mucosa involving the tonsils, pharynx, and the soft palate and the tongues. Enanthemia أو exanthemia هو عبارة عن losings of the epithelium linings. راح يصير عندي losings of the epithelium linings، نسميها الإكزانثيميا أو الإنانثيميا. The tonsil, soft palate, and the pharynx become erythematous and edematous, and the tonsil crypts may be filled with the yellowish exudates. البكتيريال infections تؤدي لي دائما يصير عندي راح تؤدي الى chronic infections. البكتيريا تؤدي لي دائما الى يصير عندي excretions او exudate excretions، خاصه عندني الهارمفul بكتيريا تؤدي الى الديث. طبعا بعض الانواع من البكتيريا اذا صارت بالتونسلز مثل الدفتيريا دائما يصير عندي مثلا yellowish excretions، هو هذا الاكزوديتس اوف ذا بكتيريا. تفرز البكتيريا توكسين تؤدي الى death of the cells due to the findings of the chronic inflammatory cells. هذا discharging pus يصير دائما بالبكتيريال infections، خاصة بالاريا of the involvements، خاصة بالتونسلز، لأن التونسل موجودة بالليف نود أو gate of defense mechanisms بالtonsillar regions. دائما يصير عندي البريسبيتيتس أو الفايتنجز of bacteria أو يصير البريسبيتيت of the bacteria على التونسل surface، لأن المناطق اللي بيها الليف نود خاصة بالفلور of the mouth and the posterior area of the oral cavity بالtonsillar region يصير عندي هذا yellowish covering of the area أو اللي يسموه yellowish exudate. The scarlet patches may be scatter patches may be seen on the soft palate in up to the 10% of the affected patients. During the first 2 days, the dorsal surface of the tongues demonstrated a white coating called the white strawberry tongues. The early lesions or early infections of the scarlet fever، التانج راح يبين على شكل شنو؟
وايت كوتد سميناها بالوايت ستروبولي تانكس. يصير التانك مثل اللي يشبه الفراولة. هذا الكلينيكال distinguish features of the scarlet fever. الأورال manifestations أو الكلينيكال oral manifestations of the scarlet fever are distinguished diagnostic features. الdiagnostic features أنه يتحول التانكس إلى strawberry tanks إما يكون white أو red. By the 4th or 5th days the red strawberry tank develops. هذا red white tanks راح يتحول إلى الريد. احنا قلنا السكارلت فيفرز يصير عندي exanthoma of the covering epitheliums، هي losings of the covering epitheliums، فيكون على شكل erythematous bolt area. فإذا تشوفون هنا يصير عندي losings of the الفيليفورم بابيلي كأنه erythematous area، فتبدي كوايت strawberry tanks، وبعدين بال5th and 4th days راح يصير عندي red strawberry tank. This is committed to reveal erythematous dorsal surface with that hyperplastic fungiform papillae. الدايجنوستكس through the cultures مثل fungal infections، اسوي لي culture، اخذ لي فد سواب امسح من المنطقه، او اسوي لي عندي هذا البكتيريال كلتشر ميديا وازرعها على هاي الميديا، وراح يصير عندي multiplications of بكتيريا، واسوي ايزوليشنز للبكتيريا، واسوي sensitivity تيست للبكتيريا. ما يصير اعطي انتي بايوتيك، يعني قلنا البرود سبيكترم انتي بايوتيك يسوي لي سوبر امبوز another bacterial infections، ويسوي لي سوبر امبوز fungal infections. فدائما ليش اسوي culturings for the fungal and the bacterial organism حتى اعرف which types of the bacteria and which types of the fungal species that causing these infections، حتى اسوي لي انطي الانتيبايوتيك، انطي التارجت انتيبايوتيك، ما يصير انطي برود سبيكترم انتيبايوتيك. with the culturings of these area راح نشوف انه عندي ال A and ال B hemolytic Streptococcus bacteria. Diagnosis of the streptococcal pharyngitis and the scarlet fever. Rapid antigen detecting, testing, providing quick results and exhibit good sensitivity and specificity. نوبات يتأخر البكتيريال culturings من 24 ساعة إلى 48 ساعة، فيسوي لي الرابid تيست، هذا الستريب تيست، يقيسون الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي. اذا يشوفون عندي زياده بالاكونت اوف ذا اي جي جي او الاي جي ام، اذا عندي something wrong، او عندي infections او bacterial infections، او حتى اذا عندي viral infections صار عندي increasing بال accounts of the antigens, systemic antigens او saliva antigen. with the prodromal signs، يعني البكتيريال infections البرودرومال clinical signs تختلف عن الفيرال infections. الفيفر هنا 38 ديجري، هناك بالفيرال 42 41، يعني الكلينيكال برزنتيشن مالتها تختلف. فلما اجي يصير عندي increasing بالانتيجينز الاي جي جي او الاي جي ام، مثل ما يسوون هسه يسمون رابد تيست، يسحبون يقيسون الاكونت اوف الاي جي ام والاي جي اي، يسموه رابد تيست فور كوفيد 19 ايضا يصعد، ولكن with the signs مالته اللي هو الفيفرز واللوزنجز اوف ذا تيست اند السميل اند التيست، يربطون انه هذا كوفيد 19. نجي على السيفلس. Syphilis is the worldwide chronic infections producing by the Treponema pallidum, the organism extremely vulnerable to dryings. Therefore, the primary mode of the transmissions are sexual contact or from mother to fetus. This types of the bacteria تحتاج إلى moist area، لذلك هي عشش بالمناطق اللي بيها fluids، والmost commonly transmitted by the sexual course أو sexual contact
or إما acquired or genetically from the mother to fetus. عندي mothers فيها syphilis chronic طبعا syphilis stage 2 أو 3 وهي صارت pregnant و it will be transmitted these bacterial infections to the fetus. Human are the only proven natural host for the syphilis. البكتيريا الوحيدة اللي ما يصير بها يعني transmission to the animals, it is just specific to the humans, هي السيفلس. هذا البكتيريال infections يعني ما تنقل عن طريق الانيمال to the humans او عن طريق human to the animal، لا it is specific to the human cells. Syphilitic patient is highly infectious only during the first 2 stages, but pregnant women also may be transmit infection to the fetus during the latent stage. هو عبارة عن infectious أو highly contagious and infectious infections. إذا صار contact مو إلا شرط عن طريق sexual contact، ممكن عن طريق السلايفة، ممكن عن طريق السلايفة، يعني احنا قلنا هاي البكتيريا تحتاج إلى moist area، فممكن عن طريق direct contact with the patients عن طريق السلافة يصير. ليش احنا نقول لبسوا الجاون الفيس ماسك ولبسوا الهيد كاب اند الكلوفز زين، حتى انه هذا ممكن انه البيشنت هو contagious patient infectious patients مو الا شرط يصير ممكن فد drops of the saliva من البيشنت يصير direct contact with your skin ويصير عندي الانفكشنز. طبعا لما يصير ممكن انه هاي يصير droppings of the saliva from the mouth of the patients to your skin، ثم من السكين عن طريق الماوث خليت ايدك بالخطا مسحت عينك كذا خلت لك البكتيريال انفكشنز. فلازم اخذ precautions، اعتبر كل البيشنتس هو infectious، كل البيشنت هو contagious، اخذ كل البروتكشنز مالتي، البس الهيد كاب، البس الفيس بروتكشنز، البس الماسك، البس جلوفز، البس هذا السيرجيكال جلوف، وكل ذني حتى ذني الشغلات كلها disposable حتى اول ما اخلص البيشنت ارميها بالسله. نجي على البرايمري سيفلس او ما يسمى بالشنكر. الشنكر هو oral clinical presentations of the primary syphilis characterizing by the development of the sites of the inoculations. احنا قلنا انه يحتاج الى moist area او moist fluid، ما يعيش بالدراي اول يعني المناطق اليابسه ما بيها، يحتاج الى media to be live. المناطق قلنا اما سلايفا او secretions of the body become clinically evidence to the 90 days after the initial exposures. أول ما يصير عندي exposures يبقى incubation period مالته من 3 إلى 90 يوم، من 3 أيام إلى 3 أشهر. Solitary and beginning as a popular lesions that developing at the central ulcerations. نشوف عبارة عن popular lesions يعني في elevation عندي بسيط، وبالcentral مالته راح يصير عندي هذا الألسر. Approximately 85% arising in the genital area, 10% بالanal area, and 40% are oral. The oral lesions are seen most commonly on the lips, but other sites including buccal mucosa, tongue, palate, gingiva, and tonsils. But most commonly هو اللب، يعني هو most common contact يكون اللب يعني during the course. That upper lip is affected more frequently in the male, whereas the lower lip involvement is predominant in the female. The upper lip is most predominant in the male, and the lower lips is most predominant in the female. نجي هذا المهم oral manifestations of the primary syphilis. The oral lesion appear as the painless clean base ulcerations as a vesicular proliferations resembling البيوجينيك جرانيلوما. هنا تشوفون تشبه فوهة البركان مثل الفازيكولار البيوجينيك جرانيلوما
راح ناخذها بعدين شنو هي البايوجينيك جرانيولوما. Regional lymph node which may be bilateral seen in the most patients. عندي lymph adenopathy صار عندي swellings بالlymph node regions خاصة bilateral بالleft and the right side. طبعا الليمف نود القريبة من المنطقة هي التونسل الليمف نود راح يصير عندي swellings. أو بالبروتيد lymph node هنا راح يصير عندي بالتونسل الليمف نود يصير عندي swellings. The organism is spreading systemically through the lymphatic canal, setting the stage for the future progressions. Without treatment طبعا احنا قلنا البرايمري syphilis او secondary or tertiary without treatments with the persistence of the bacteria in the body of the humans راح يصير عندي escapings to the lymph node canal راح تبقى بالجنجليون باقيه بالجنجليون without treatments of the patients. If untreated, that initial lesions healing within the 3 to 8 weeks. راح يصير عندي healings without scarrings within the 3 to 8 weeks. هذا الكلينيكال presentation أو oral manifestations of the primary syphilis أو ما يسمى بالشنكر مثل ما موضح بالصورة. السكندري syphilis it's discovered clinically 4 to 10 weeks after the initial infections. During the secondary syphilis, the systemic symptoms often arising, the most common are paleness, lymph adenopathy, sore throat, malaise, headache, and weight losing, fever, and musculoskeletal pain. هذين البرودرومال signs of the bacterial infections هي كلها يصير عندها fever, losing weight, painless lymphadenopathy, sore throat, and the musculoarthritis يصير عندي musculoskeletal pain. Consisting signs is a diffusing painless mucopopular cutaneous rash. السكندري syphilis الكلينيكال برزنتيشن مالته راح يصير عندي رش وهذا الرش راح يكون شنو؟ اريثميتس مثل الريد ثراشينجز راح ينتشر على السكن. mucopopular cutaneous rash هذا يعني cutaneous skin rash which is wide spreading and even affecting the palmar and the plantar area بالpalm and the plantar كف الايد وظاهر الايد. The rash also may be involving the oral cavity and appear as the red maculopopular area. The macular area يعني with the level of the covering mucosa. Also, the skin rash may be resulting in the area of the scarring and the hyperpigmentations. واضحة يعني راح يصير عندي سكار تشو بالمنطقة اللي يصير فيها الرش area or hyperpigmentations. It's healing without scarring in the vast majority of the patients. نيجي على المهمة هي الكلينيكال presentations أو oral manifestations of the secondary syphilis. قلنا الرش ممكن involving oral cavity. 30% of the patient having a focal area of the intense exocytosis and the spongiosis of the oral mucosa. Exocytosis will increasing the numbers of the epithelial tissue and the spongiosis increasing the interstitial space between the cells of the epitheliums. لذلك هذا راح تكون على شكل white mucus patches. تشوفون عبارة عن white mucus patches due to the exocytosis and the spongiosis and due to the increasing the numbers of the cells and the increasing the interstitial space, leading to the zone of the sensitive whitish mucosa known as the mucus patches. قلنا البرايمري syphilis هو عبارة عن شنكر. السكندري syphilis هو الميوكس patches. The oral manifestations of the secondary syphilis in the oral cavity هو عبارة عن white mucus patches. Subsequently, the superficial epithelium necrosis may be occur leading to the
sloughing and the exposures of the underlying raw connective tissue. These may be طبعا الاكزوسايتوسيس and sponchiosis هي تزيد يصير عندي necrosis بالسيلز لان يزداد عندي الانترستيشال سبيس يصير عندي losings of the intercellular connections يصير space between the cell يزداد عندي الانفكشنز يصير عندي necrosis كريسبونسبيلتي يزداد الثيكنس of the epithelium لذلك تبين على شكل مثلا shredded mucus patches مثل يعني مثل الماسز ولكن الماسز تكون شلون الميوكس كأنه شيء مخاطي على سطح هذا. These may be appear on any mucosa surface but are found commonly on the tongue, lipid, buccal mucosa and the palate. Elevated mucosa patches also may be centered over the crest of the oral commercials and have been termed split papules. نجي على tertiary syphilis. The intraoral region usually affecting the palate or the tongue on the hard palate leading to the perforations into the nasal cavity. احنا قلنا البكتيريال infections تؤدي إلى necrosis of the tissue with the continuous persistence of the bacteria and the oral cavity or the system of the body أو ورمت تسوي لي necrosis of the linings epithelial cells تبدي تسوي لي necrosis of the bone تسوي لي perforation تشوفونها on the hard palate leading to the perforations into the nasal cavity. The tongue may be involving diffusely with the نسميه هنا gomato and appear large lobulated and regular shapes termed interstitial glossitis. سميناه بالinterstitial عشان إذا كان involvement of the tongue. Diffusing atrophy and losing of the dorsal tongue papillary producing condition called the Leutic glossitis. Leutic glossitis. هو التيرشري سيفلس الكلينيكال برزنتيشن مالته هو الجوما نسميه بالجوما هو يصير عندي perforations of the palate. هاي الجوما هي الكلينيكال clinical presentations of the tertiary syphilis نسميه بالجوما هي perforations of the hard palate or the soft palate and exposed to the nasal cavity. If the tongue involving semi-interstitial glossitis وإذا صار عندي diffusing atrophy and losing of the dorsum of the tongue, dorsum papillae of the dorsum of the tongue semi-Leutic glossitis. Histopathological features of the syphilis. احنا قلنا surface epithelium is ulcerated in the primary lesions and may be ulcerated or hyperplastic in the secondary lesions. Extensive exocytosis typically is noted and presented measures glue to the diagnosis. The underlying lamellar propria exhibited and intense chronic inflammatory cell infiltrated composed predominantly of the lymphocytes and the plasma cells which is noted primary. نلاحظ يصير عندي increasing interstitial space between the cells هذا the spongiosis and the exocytosis. بالإضافة إلى أنه يصير عندي ulcerations احنا قلنا يصير عندي necrosis بالاريا او discontinuity بالابثيليوم linings due to the bacterial infections وكل bacterial infections هو عباره عن chronic inflammations فراح نلاحظ انه راح يصير عندي الليمفوسايتس باللامينال propria of the subepithelium layers of the
of the epithelium linings. Tuberculosis هذا a chronic infection disease causing by the Mycobacterium tuberculosis mainly infecting the lung and causing pulmonary tuberculosis. نيجي على التوبركلوسيس البرايمري oral manifestation والبرايمري والسكندري. The most infections are the resulting of the direct person to person spreading through the airborne droplet from the patients with the active disease. هنا ده يصير عندي contact with the patients due to the transmissions of the infected saliva drops from the infectious patient to the dentist. يصير عندي direct contact. Oral lesion including Syphilis chronic undermined ulcer covering with the gray, yellow, slough occur mainly on the tongues. هذا البرايمري tuberculosis يختلف عن الروماتيك and recurrent after stomatitis. تشوفون انه الشيب of the ulcer طبعا هو نفس الشيء يصير الالسراتيك lesions ولكن الكفرنجز هذا الفايبرينو ذاك الفايبرينو ممبرينز هنا راح يصير عندي شلون يصير عندي sloughings bluish and yellow slough mainly on the tongues يصير أكثر شيء بالمنطقة الtongues كأنه sloughings area كأنه الاريا صار بها sloughings أنه كأنه صار عندي destructions بالابثيليوم coverings. هذا البكتيريال اكزوديت نشوفون كفرنج هذا البكتيريال اكزوديت هذا اليلوش بكتيريال اكزوديت برودكت والشيبس اوف ذات ulcerative راح يكون ugly مو عباره عن round و surrounding by the erythematous area. لا هي عباره عن منطقه of discontinuity of the epithelium linings covering by the grey yellowish slough. هي عباره لو اخذ فد سواب او اخذ فد اسوي فد culturings from this area راح الاقيها مليانه بالبكتيريال انفكشنز. هذا عباره عن بكتيريال اوكزوديت. يختلف الشكل مع الالسر هنا عن الميجر او الميجر recurrent after stomatitis. Secondary tuberculosis non-healing extraction socket area of the mucosal granularity or diffusing zone of the inflammations. Clinical presentation هنا راح يصير عندي bone infections هذا تشوفون sequestrum formations لأن عندي continuous bacterial infections وصار عندي necrosis of the bone يصير عندي necrosis of the tissue. Chronic tongue ulcerations هي chronic ulcerations without healing. The mandible swellings associated with the intra-bony involvement, TB, osteomyelitis, or simple bony radiolucency. Affecting site, gingival lip, buccal mucosa, soft palate, and the hard palate, the most common area subject to the bacterial infections. The TB, the tuberculosis, the histopathological features هنا راح يكون distinguished features. The area of the infections with the scattering mucobacterial organism presents at the small red rodent. Formations of the granuloma, which are circumscribed collections of the epithelioid, histocytes, lymphocytes, and the multinucleated giant cells with the central gaseous necrosis. قلنا التوبركلوسيس راح يكون على شكل area covering by the sloughings, the gray and the yellowish slough surface. فيصير area of the necrosis of the gaseous necrosis اللي have distinguished features.
وراح يتكون لي الجاين سيل ابثيليا سيلز، راح يتكون لي الجاين سيل ابثيليا سيلز، بالاضافه الى انه covering by the granulation tissue. وراح يصير عندي كل filtrations of the chronic inflammatory cells, lymphocytes and the histocytes. من عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ المطلوب منك بس oral manifestations، بس مطلوب oral manifestations of the bacterial infections مال syphilis والscarlet fevers and tuberculosis البرايمري والسكندري. وش اسمها مثلا اذا اجيب جوما يعني tertiary syphilis او oral presentation of tertiary syphilis، او اذا اجيب الوايت ستروبلي تانك هو oral manifestations of the scarlet fever، وهكذا يعني. اكو احد عنده سؤال؟ اوكي شكرا. هاي أي محاضرة طيب؟ ها؟